divided into two. One is fixed boundary, one is flexible boundary and imaginary boundary. Fixed boundary or flexible boundary. So what is flexible boundary means here? Based on the piston movement, this boundary is changing. Based on the piston movement, this boundary is changing. But this boundary is fixed. This is the boundary fixed. This box is the size and the size. But here, the boundary is changing based on the piston movement. Piston movement is the boundary changes. Piston here boundary is piston here boundary. This is flexible boundary. This is fixed boundary. Okay. The boundary divided into one is movement boundary and one is fixed boundary or imaginary boundary, real or imaginary boundary. What is imaginary boundary? See here, this is a pipe. Let us think a fluid is flowing. Let us think a fluid is flowing, either liquid, it may be gas or liquid. Fluid ante amma gas అని అనొచ్చు or liquid అనొచ్చు. Both are fluid. ఏ flowing అనుకో గ్యాస్ అంటాం మరి ఎయిర్ అంటాం. అదే దాంట్లో వాటర్ ఫ్లో అయింది లిక్విడ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. బోత్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్స్. ఓకే, డోంట్ థింక్ ఫ్లూయిడ్ మీన్స్ ఓన్లీ లిక్విడ్. మనం తాగే నీళ్ళు ఒకటే ఫ్లూయిడ్ అనుకోతాం. ఎయిర్ కూడా ఫ్లూయిడే, ఇది ఎయిర్ కూడా ఫ్లూయిడే అంటాం. ఓకే, నౌ here this is a big large pipe. This is a large pipe where I am concentrating only on this particular section of the pipe. I want to concentrate a particular section of the pipe and I will draw imaginary boundary for that. And I will draw imaginary boundary. This is called imaginary boundary. Okay? పెద్ద పైప్ అమ్మ. పైపులో ఒక చోట ఒకటి నేను స్టడీ చేయాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ ఎంత కనుక్కోవాలనుకున్నాను. మొత్తం పైప్ అంతా నాకు అవసరం లేదు. ఒక చోట తెలుసుకుంటే మొత్తం తెలిసిపోతుంది. ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, టెంపరేచర్ ఎంత, డెన్సిటీ ఎంత ఉంది. సో వాటర్ ఐ విల్ డ్రా ఇమాజినరీ బౌండరీ. ఆ పైప్లో ఒక్క సైజ్ ఒక్క తీసుకుంటాం. దెన్ దట్ బౌండరీ ఇస్ కాల్డ్ ఇమాజినరీ బౌండరీ. సో వీ హ్యావ్ three types of boundary. One is fixed boundary, flexible boundary and moving boundary, imaginary boundary. Next come to the topic. Types of system. My system is divided into three. Closed system, closed system, open system, isolated system. We have three types of system. Basic thing, now we are entering into the thermodynamic concept, pure thermodynamics concept. First, remember this system. Thermodynamic system అయిపోయిందమ్మా. Next we are entering into three types of system. One is closed system, one is open system, and isolated system. So, our closed system ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? How we are dividing the closed system, open system, isolated system is by two. One is mass transfer, one is energy transfer. So we are entering into this subject. So how we are dividing, how we are differentiating the three systems? How we are differentiating the three systems is based on mass transfer and energy transfer. Okay. So what is the closed system? A closed system is that system where there is no mass transfer is taking place. Mass అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది మన లోపల. ఓకే, మాస్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. మీ దగ్గర వాటర్ ఉందా? వాటర్ బాటిల్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఐరన్ ఉందా? ఐరన్ బాక్స్ ఐరన్ అన్న స్టీల్ ఉందా? ఐ విల్ షో యూ స్టీల్. ఓకే, లెట్ us think it is a steel. మన దగ్గర ఉంటాయి కదా, కొన్ని స్టీల్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, కాపర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ us think ఈ అనుకుంటున్నాం. క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటే లోపల మ్యాటర్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉండాలి. క్లోజ్ అయిపోయిందన్నమాట. క్లోజ్ అయిపోయిన లోపల ఇన్సైడ్ ద మ్యాటర్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఓకే, మాస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. మాస్ అనేది బయట కాదు, లోపలికి పోదు. మాస్ విల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ టు ద సిస్టమ్. Then that system is called closed system. Okay, but energy may transfer. అందుకే నేను స్టీల్ బాటిల్ అడిగాను. ఎందుకంటే నేను స్టీల్ బాటిల్ హీట్ చేయొచ్చు, దీన్ని హీట్ చేయొచ్చు, మెల్ట్ అయిపోతుంది. స్టీల్ బాటిల్ ఆర్ కాపర్ బాటిల్ నేను హీట్ చేయొచ్చు. లెట్ us think it is a copper bottle or steel bottle. I am heating it. కింద స్టవ్ పెట్టేసి హీట్ చేస్తున్నాను. It is a closed system because whatever mass is present inside this 1 liter of water is fixed.
నో లీటర్ ఆఫ్ 1 ml ఆఫ్ వాటర్ కూడా బయటికి రావడంలే, 1 ml ఆఫ్ వాటర్ లోపలికి రావడం ఇట్లా అన్నప్పుడు నథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్. నో మాస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అక్కర్. మాస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అక్కర్ ఏంటంటే ఒకరు వదిలేసి వదిలాను, లోపల ఉండే మాస్ బయటకు వచ్చింది. మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ హాజ్ అక్కర్, బట్ నవ్ ఐ ఫిక్స్డ్ ఇట్. లోపల ఉండే మాస్ లోపలే ఉంది, దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఇట్లా అన్నా కూడా వాటర్ పట్టము, లోపల ఉండే మ్యాటర్ అని బయటకు రావడం, దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఇస్ ద సిస్టమ్ వేర్ ద మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ నాట్ అక్కర్. మాస్ లోపల ఉండే మాస్ ఏమమ్మా? వాటర్ మాస్. ఒకవేళ వాటర్ తీసి ఎయిర్ ఒక్కటి పెట్టారు, మొత్తం వాటర్ తీసి ఎయిర్ లోపల ఓన్లీ ఎయిర్ ఉంది. ఎయిర్ ఇస్ ద మాస్. ఎయిర్ హ్యాస్ సమ్ మ్యాటర్. ఎయిర్ హ్యాస్ సమ్ మ్యాటర్ కాబట్టి ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఎయిర్ హ్యాస్ సమ్ వెయిట్, మాస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిర్ ఆల్సో కెన్ బి కన్సిడర్డ్. ఎయిర్ వాటర్ లిక్విడ్ ఉంది కాబట్టి లిక్విడ్ మాస్. ఎయిర్ ఉంటే ఎయిర్ మాస్ అంటారు. ఓకే, Martin, are you able to understand? A closed system is the system where the mass will not transfer from the system to the surrounding, from the surrounding to the system. Then it is called closed system. So I fixed కాబట్టి ఫిక్స్ చేసేసాను, మొత్తం బౌండరీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. సో లోపల ఉంటే లిక్విడ్ లోపలే ఉంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. నౌ ఇఫ్ ఐ హీట్ ఇట్, ఇది ఐరన్, ఇది ప్లాస్టిక్ కాబట్టి ఐరన్ అనుకోండి, ఆర్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎనీ బ్రాన్స్ మనం తాగుతాం వాటర్, అది అనుకున్నాను. నేను హీట్ చేస్తున్నాను, కింద స్టవ్ పెట్టేసి ఇండక్షన్ స్టవ్ ఆర్ అండ్ బై గ్యాస్తో హీట్ చేస్తున్నాను. దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ చేంజ్. Then how the temperature water will change? We are transferring heat to the system. Local unde water ki heat transfer chestunnam. So that how can you tell that the heat is transferred? Based on the property called temperature. Ela cheptunna amma nenu heat chestunna annappudu ela cheppalutam, because the temperature is changing, sir. Energy is transferring is taking place. Energy transfer aitandi kabatti in the form of heat. That is the reason the temperature of the water is changing. Previously the temperature of water was 30 degrees, now the temperature of water has increased to 90 degrees, sir, because we have heated the water. Energy transferring is taking place, even though it is closed system. Closed system aina you heat cheste water heat ekkutundi. Understood, no? So the energy transfer will take place in the form of heat and work also. Work kuda jarugutundi. I will show you that. Deento work cheppalenu gaani vera example lo cheptu. Then that is called closed system. See the difference between closed system and open system. What is a closed system? A closed system is that system where mass transfer will not occur. Mass అనేది బయటికి రాదు, బయట మాస్ లోపలికి పోదు. No mass transfer. But energy transfer in the form of heat and work. Energy transfer ఉన్నాయి అంటారు. ఇప్పుడు మా హీట్ చూపించా, తర్వాత I will show you work ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో చూపిస్తాను. Even though it is closed system. Okay? Water in sealed container, one of the example. Okay, water in a sealed container. Water in sealed container, one of the example of a closed system. Next, piston cylinder without valve. Piston cylinder without valve is there. This is the piston cylinder without valve. Here, the mass inside the system is closed. No mass is coming out of the system. No mass is going inside the system. Correct? Piston cylinder is one of the example of closed system. It is a closed system. Yes, sir. Once you keep a valve here, valve very low to the middle local that will become a open system. Okay. What is the closed system? No mass transfer should occur from the system to the surrounding or from the surrounding to the system. That is called closed system. Now, why it is called closed system means whatever mass present inside the system is fixed. Whatever mass present inside the system is fixed, so it is called a closed system. Okay. Now I am heating it. Ikkada oka stove pettaru, oka heating device pettaru. I am heating it. Local liquid undi, air undi, no problem, anything, fluid undi. Inside the fluid is present. I am heating that fluid. Now what will happen? The properties of the fluid will change. Definitely, because I am transferring the energy to the fluid, the properties of the fluid will change. What are the properties? Temperature will change, pressure will change. These are the properties of a system. Temperature of the fluid will change, pressure of the fluid will change. Next, all the other properties also will change. I will show you the other properties. For time being, remember temperature and pressure.
దీంట్లో టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుందమ్మా, ప్రెజర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ హీటింగ్ ద సిస్టమ్, the fluid temperature will change, the pressure will change. One form of energy should be converted to other form. The other form is the piston will move. ఈ గ్యాస్ అనేది వాటర్ ఎయిర్ ఇస్ ప్రెజర్ ఇట్ విల్ పుష్ ద పిస్టన్ పుష్ చేస్తే పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఎనర్జీ is transferring in the form of heat. You are transferring energy in the form of heat. And also the piston is moving. If the piston is moving means force into distance. I am applying force. This gas is applying force on the piston. It is movable piston. As force is applied, the piston has moved from here to here. The piston has moved from here to here. The distance, force into distance. What is the multiplication of force into distance? What is the multiplication of force into distance? Work. W is equal to F into D. Force into distance. Force applied, distance ఎంత మూవ్ అయిందంటే that is called work. Work done by the system it. Understood? Okay. So this is called closed system. One of the example of closed system is a sealed container. Closed system. And also a piston cylinder arrangement. A closed system. A sealed container lo we can transfer energy in the form of heat. Here the work is not doing that. లోపల గ్యాస్ ఆర్ లిక్విడ్ అనేది వర్క్ చేయడం. ఓకే, బట్ హియర్ వన్ ఆర్ డే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లోజ్ సిస్టమ్. ద ఫ్లూయిడ్ రిమైన్స్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ క్లోజ్డ్, బట్ ఇఫ్ ఐ am transferring energy to the system, the piston moves, then the work is done. Okay, a closed I am completing the closed system. What is a closed system? అబ్బాయి కింద చూస్తారు పైన చూడండి. What is a closed system? A closed system is that system where mass transfer will not occur. Mass, kgs of mass, లోపల ఉండే మాస్ బయటకు రాదు, బయట ఉండే మాస్ లోపల ఉండదు. సో మాస్ is fixed. No mass transfer will occur. But energy transfer will occur. What is that energy transfer? Electrical energy na? Only heat energy and work energy. Rende we have to consider in thermodynamics. We have to consider only two systems. One is heat transfer, one is work transfer. Or energy, heat energy, work energy. Okay, remember these two. A closed system is that system where mass will not transfer from the system to the surrounding, but energy will transfer in the form of heat and work. How the heat is transferring? I told you just now. A closed system, if I heat this, the water will boil and the temperature of the water will change. Then it is called a closed system, and energy is transferring take place in the form of heat. What is about work? This is the work. This is a closed system. Piston cylinder is a closed system. I am heating it. Because of heating, the piston is moving. Work is done by the gas. Work transfer is occurring. Both heat transfer and work transfer is occurring in a closed system. Remember it. Because you may be asked in interviews. If you tell thermodynamics is my favorite subject, first they will ask what is a closed system. Can you give me the example of a closed system? Okay? Okay, step by step I will be teaching you each and every topic, and I will mention the questions in interview, because I have faced that interviews. I know which question they will ask, what type of question they will ask. So in the starting stage itself, write down what are the interview questions, because in the future you have to face the interview, technical round. In the technical round, they will ask some questions. If you tell my favorite subject is thermodynamics. Thermal sciences is my favorite subject. They will come for thermodynamics. First question is thermodynamics. What is thermodynamics? What is a closed system? What is the open system? Step by step, they will ask questions. These are all basic questions. In interview, they will be asking only basic questions. They will not go depth ga vellaram. Okay, first they will ask basic questions. If you are comfortable with the basic question, they will come to know that this fellow is very strong in the basics. This particular person is very strong in the basics. Let me go to advanced question. Then they will go to advanced question. They are fixed. వాళ్ళ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయినారమ్మా మీకు జాబ్ ఇచ్చేస్తాను, బికాజ్ యూఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద బేసిక్స్. ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేయాలంటే కొంచెం డెప్త్గా పోతాం. ఆల్రెడీ యువర్ కన్ఫర్మ్, యువర్ జాబ్ ఇస్ కన్ఫర్మ్.
ఇంకొక డెప్త్గా క్వశ్చన్ ఇంకా అవి కూడా చెప్పారంటే యువర్ శాలరీ విల్ హైక్. బేసిక్ క్వశ్చన్ చెప్పగలుగుతున్నారు అండ్ ఆల్సో అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పగలుగుతున్నా అంటే దెన్ దే విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ శాలరీ. సో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి 3.54 lakhs ఇచ్చినా పర్వాలేదు సార్. ఈజ్ వెరీ కేపబుల్, వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద బేసిక్స్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్స్ లెవెల్. యూ విల్ బి పేడ్ మోర్. ఓకే, సో రిమెంబర్ in thermodynamics what is the closed system? Closed system is that system where mass transfer will not occur but energy transfer in the form of heat and work will occur. Then that is called closed system. What is examples of a closed system? Water, fluid. Don't tell water. Tell the fluid. Fluid is a closed container. Closed container means no fluid will be going from the system to the surrounding or from the surrounding to the system. This is closed. Okay. Then one more example of closed system is piston cylinder. Closed piston cylinder arrangement without walls. Walls ఉండకూడదు. వాల్స్ ఉన్నంటే బయటకు వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తాం. మొత్తం క్లోజ్ అయిపోలే, ఓన్లీ పిస్టన్ ఒకటి మూవ్ కాదు. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ let us come into open system. Okay, 90% of component what we are using are all open systems. 90 to 95%. Closed system is for a study purpose. We are taking closed system to compare open system. Closed system ante use lena closed system gurinchi endu chevutunnaru sir ante we have to compare closed system and open system. Okay, చదువురాని వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే చదువుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి చదువురాని వాళ్ళు చూస్తే కంపేర్ చేస్తారు. వీడు మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చిందంటే వీళ్ళు పర్సంటేజ్ అంత రావడం లేదంటే తెలుస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇట్ బోత్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే, సో ఫర్ దిస్ దర్ ఈస్ వెరీ లెస్ అప్లికేషన్స్. ఓపెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ మోర్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఓపెన్ సిస్టమ్? Open system is that system where mass transferring will occur. Mass transferring will occur from the system to the surrounding, from the surrounding to the system. Open system. Next, energy transfer will occur in the form of heat and work. Energy transfer will occur in the form of heat and work. What are the examples? See the example. Turbine. Turbine is the best example. What is a turbine? Aeroplane చూసారమ్మా, aeroplane కింద ఇంజిన్ ఉంది కదా, that engine is a turbine, gas turbine. Okay, so gas turbine is chestundamma, air is coming into the gas turbine and air is coming out of the gas turbine. Fluid is coming into the gas turbine, fluid is coming out of the gas turbine. Ante kada, gas turbine entry untundi, exit untundi. Okay, ee room closed system or open system? Air is coming into the system, air is going out of the system. మొత్తం అన్ని క్లోజ్ చేసేసారు. విండోస్ క్లోజ్ చేయండి, డోర్ క్లోజ్ చేయండి, లోపల ఎయిర్ అట్లే పెట్టండి. ఎయిర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద రూమ్ టు ద సరౌండింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ టు ద రూమ్. నో ఎయిర్ ఈజ్ కమింగ్, ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ టు ద రూమ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఎయిర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ద సరౌండింగ్. దెన్ దిస్ రూమ్ బికమ్ క్లోజ్ సిస్టమ్. అర్థమైందా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ, బట్ ఈ రూమ్ని థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్గా చెప్పకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. దిస్ రూమ్ ఈజ్ నాట్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్. అందుకే ఈ రూమ్ ఏం పని చేయటం, లోపల ఎయిర్ ఏం పని చేయటం. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ద ఓపెన్ సిస్టమ్? Open system, that system where mass transferring will occur and also energy transfer will occur. Example is gas turbine. Airplane user, airplane move kaadani kaaranam ide. Turbine. What the turbine is doing? It is taking the air inside. Oka side nunchi fuel vastundi. With the help of the fuel, the air is burned. With the help of the air, the fuel is burned. Because of the fuel is burning process, heat is developed. That air will take the heat and it will expand a turbine pushes. Turbine to turbine rotate. Gas turbine. And the air will come with high pressure to surrounding. By the way, and the high pressure to by the way. Where there is a action, there will be equal and opposite reaction. Our pressure to our force to airplane move. Open system example gas turbine. There air is coming into the system, air is coming out of the system. తర్వాత వర్క్ చేస్తానే ఎస్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ద టర్బైన్ బికాస్ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్
the turbine is rotated, work is done by the system. Example of open system. Turbine is the example of open system. IC engine is the example of open system. మీరు వచ్చారు కదా బైక్లో వచ్చారు కదా, బైక్ ఎలా మూవ్ అయింది, బైక్ ఎలా మూవ్ అయింది ముందర ఇంజిన్ ద్వారా. ఇంజిన్ ఈజ్ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఇంజిన్ ఎలా వర్క్ అయింది, ఫ్యూయల్, ఓన్లీ ఫ్యూయల్తో వర్క్ అయిందా, కింద ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంది కదమ్మా, ఎయిర్ సెట్ చేసుకుంది. ఓకే, ఇంజిన్లో ఎయిర్ ప్లస్ పెట్రోల్ రెండు మిక్స్ చేసి ఓకే, ఎయిర్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ అండ్ ఆల్సో పెట్రోల్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్. బోత్ మిక్స్ అయ్యి లోపలికి వచ్చింది ఇంజిన్ సిలిండర్లో, లోపల బర్నింగ్ జరిగింది. నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తే ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ నుంచి లోపలికి వచ్చింది, కంబషన్ ప్రాసెస్ జరిగింది. ఆఫ్టర్ కంబషన్ ఇట్ ఈస్ పుషింగ్ ద పిస్టన్ డౌన్. పుష్ చేయడం వల్ల రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ టు రోటరీ మోషన్ అండ్ ఆల్సో ఎయిర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. తర్వాత అవుట్లైన్ వాల్ నుంచి ఎయిర్ బయటకు వచ్చేస్తాం. ఎలా బయటకు వస్తాం, సైలెన్సర్ చూడండి, సైలెన్సర్ నుంచి ఎయిర్ బయటకు వచ్చేస్తాం. ఎయిర్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్, ఎయిర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. దెన్ యువర్ ఐసీ ఇంజిన్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వర్క్. వర్క్ ఎలా చేస్తాం సార్, మూవింగ్ నో, వర్క్ ఇట్ డన్ బై ద సిస్టమ్. ఇంజిన్ వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి యూ ఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ an open system. Your IC engine is called open system. Okay, gas turbine is called open system. Turbine is called open system. Compressor is also called open system. How compressor is called open system? మీరు కంప్రెసర్ చూస్తారు, ఎయిర్ కంప్రెసర్. నువ్వు సైకిల్ షాప్లో ఎయిర్ కంప్రెసర్ ఉందా, ఎయిర్ కంప్రెసర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందమ్మా, సేమ్ సిలిండర్, పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్. లో ప్రెషర్ ఎయిర్ ఇన్లెట్ వాల్ నుంచి తీసుకొని కంప్రెస్ చేసి హై ప్రెషర్ ఎయిర్ బయటకు పంపిస్తుంది. వాట్ ద కంప్రెసర్ ఇస్ డూయింగ్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. మా ఎవరైనా నెట్ ఉంటే ఆన్ చేయాలి, మరి నాన్ ఆన్ చేసే స్టాప్ అయ్యి 810 ఉంది. గణేష్ గణేష్ ఎంత 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. If I show with the diagrams, మీకు నిద్ర రాదు. ఓకే, డయాగ్రామ్లో ఓన్లీ చెప్పుకుంటున్నారంటే మీకు నిద్ర వచ్చేస్తారు. బాగా మార్నింగ్ టిఫిన్ బాగా తినేసి వచ్చేది, ఓపెన్ సిస్టమ్ క్లోజ్ సిస్టమ్కి నిద్ర వచ్చేస్తుంది కదా. కంప్రెసర్ యానిమేషన్. This is the open system. Example, compressor. Consists of a housing with an internal piston connected to a crankshaft. As the crankshaft turns, the piston reciprocates within the cylindrical housing. There are two valves at the head of the One cylinder inlet valve and one outlet valve. and an outlet. The inlet, sometimes called the suction valve, allows atmospheric air Air, unfortunately, air will be entering from the inlet valve into the piston. Outlet valve. compressed air from the cylinder. As the crankshaft turns, the piston lowers and Air raises. is coming in the low pressure air and is compressing to high pressure, and air is coming out of the exhaust or exit valve. Inlet valve, exit valve. The suction stroke. In the suction stroke, air is coming into low pressure air is coming into the cylinder. In the compression stroke, the air is compressed by doing work. మనం వర్క్ చేస్తున్నాం ఎయిర్ పై, and it is compressing the air to high pressure. The air is coming out of the exit. See, low pressure air has entered into the cylinder. Now we are compressing it. It is closed. Compression closed. Air is compressed to high pressure. Now this valve is open. The increase in pressure opens the outlet valve. Now the high pressure air will be coming out. Mass
has entered the system, mass has left the system. Now understand what is open system. Okay, that is one of the example of open system compressor. What the compressor is doing? It is compressing the air. What is the main function of a compressor? It is compressing the air. Low pressure air to high pressure air convert chestam. So we want high pressure air. So we have to install a compressor. So that compressor is called open system. Okay? Heat transfer జరుగుతుంది, వర్క్ డన్ కూడా జరుగుతుంది. We are doing work. ఆ కంప్రెసర్ ఎయిర్ పైన వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. వర్క్ డన్ ఆన్ ద ఎయిర్ అండ్ fluid is coming into the cylinder and fluid is coming out of the cylinder. Mass transfer is occurring and also energy transfer in the form of heat and work. Then this system is called open system. Compressor is open system. Let's just see about turbine. Turbine చూద్దాం. అన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తే మీకు యానిమేషన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. కంప్రెసర్ అయిపోయింది కదా, లెట్ us see turbine. ఓపెన్ సిస్టమ్. టర్బైన్. gas turbine. Any turbine, let us see gas turbine. మీకు gas turbine చెప్పాను కాబట్టి gas turbine animation. Simple. So let us see gas turbine. It is an open system. Mass transfer is occurring and energy transfer in the form of heat and work should occur. So this is the gas turbine. So air is coming, it is compressed and the combustion process, this is the turbine. The shaft is rotating, work done. Shaft rotated and work done. Heat is transferring, So air is coming, air is coming out. Air is coming in and air is coming out, open system. Mass transfer is occurring and also energy transfer in the form of heat and work. So we are generating the electricity from the rotating shaft and we are supplying that electricity to all the factories, hospitals. We are supplying to all this electricity. Here the heat is transferred into mechanical work. From that mechanical work it is generated to electricity. That electricity we are using. Understood, Amma? Again, I will show you. Turbine. This turbine we are using here for generation of electricity. The same turbine which we are using in aeroplanes. So there, for running the aeroplane, we are using the gas turbine here for generation of electricity. Air is coming in. Here the air is going inside. It is compressing. This is the compressor. Air is being compressed step by step. Air is compressed to high pressure, and the air is entering into the combustion chamber. Where the air is combustion process taking place, the air will expand in the turbine. After expansion, the air will come out. So this will rotate, this shaft will rotate. From this shaft, we can generate the electricity. The rotation, we want the rotation of shaft. Our shaft rotating, the generator generation. Here we are generating this is the generator, we are generating the electricity and we are supplying to all universities, colleges, hospitals and also industries. Okay? Now understood now? These are the applications. One is gas turbine I have shown you. One is compressor I have shown you. Compressor is an open system. Gas turbine is an open system. Pump. Whatever pump you are using in your home. Water pump. Water pump is in the low pressure water which is coming from the pump. From the pipe. Municipality pipe low pressure water ni high pressure ki convert chesi fine ke throw fine water tank fill up cheyali. Avantha pump kodam. We have to install a pump. What the pump will do? It will suck the low pressure liquid like water and it will pump it to the high pressure. High pressure pump, high pressure convert chestar fine ku velthunnam. Overhead tank lo velthunnam. Here the pump is an open system.
where the fluid is coming into the system in the form of liquid, and also the liquid is going out of the system. లోపలికి వచ్చి ఆ పంప్ రొటేట్ అయ్యి మళ్ళీ హై ప్రెషర్ ఫ్లూయిడ్ని బయటకు పైకి పంపిస్తాం. మన బాల్స్ అని వేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పంపిస్తుంది, సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ పంపిస్తుంది. పంప్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓపెన్ సిస్టమ్. హౌ సార్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ అక్కడి అండ్ ఆల్సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్. ఎలా నువ్వు ఆన్ చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు పంప్ వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? like switch on the what is that electricity on electricity pump is a work pump work it will send the liquid to the whatever position we are keeping the tank ekkada petna pump chestundi depends on hp 1 hp pump 2 hp pump 3 hp pump పెద్ద ట్యాంక్స్ అయితే మన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ మన ఇంటి దగ్గర ఉండే ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ 1000 లీటర్స్ 10,000 లీటర్స్ 1000 కాదు కొన్ని 1 lakh లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని అంత పైన పంప్ చేసి అది మళ్ళీ హై ప్రెషర్తో కిందకు వస్తుంది. ఏమది ఇంటి దగ్గర ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ అన్న అక్కడ కూడా కింద పంప్స్ వాడతారు, పెద్ద పంప్స్ అది 10 హెచ్పి పంప్ 50 హెచ్పి పంప్స్ అలా ఏం చేస్తారు పెనక్చర్ల కన్నా డ్యామ్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని తీసుకొని ఇది పంప్ చేసి పైన దాన్ని పంపిస్తుంది. మార్నింగ్ రెగ్యులేటర్ ఓపెన్ చేస్తే బికాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ బి కన్వర్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇంటూ ద మనకు కావాల్సిన ఏరియాకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏరియా అంతా హై ప్రెషర్తో ద లిక్విడ్ విల్ బి గోయింగ్. మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఇంట్లో ఉండే పంప్ ఆన్ చేస్తే ఆ వాటర్ తీసుకొని మళ్ళీ పంప్ చేస్తాం పైన. సో దట్ పంప్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సిస్టమ్ వేర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్. హీట్ జరగటం లేదా వర్క్ జరుగుతుంది పంప్. ఎలక్ట్రిక్ వర్క్ ఇస్తే అది పంప్ చేస్తాం, రొటేట్ చేసి పంప్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో mass transferring method, that is called open system. Example of open system is turbine, compressor, pump and boiler. Boiler is also. What is the function of the boiler? To heat the water. What we are doing in the boiler? We are putting water into the boiler. So a boiler will pass in water in the heat chester, kada? To increase the temperature of water. Okay, and also to change the liquid water into vapor. High steam, high pressure steam to convert channel, we have to install a boiler. What the boiler is doing? We are heating the water is converted to steam. Here the energy transfer is occurring in the form of heat. Then that is called open system. Boiler is just steam ni malli bayiki పంపిస్తుంది. లోపల liquid ni steam ga convert చేసి బయటకు పంపిస్తుంది. Or మీరు హాస్టల్లో చూస్తే హాస్టల్లో కూడా బాయిలర్ ఉంది. మన క్యాంటీన్లో కూడా మన హాస్టల్లో కూడా బాయిలర్స్ ఉన్నాయి. చిన్న బాయిలర్స్, లో కెపాసిటీ బాయిలర్స్, హై కెపాసిటీ బాయిలర్స్. హై ప్రెషర్ స్టీమ్ కన్వర్ట్ చేసిన హై కెపాసిటీ బాయిలర్. లో ప్రెషర్ స్టీమ్ ఆర్ లిక్విడ్ హీట్ చేయడం అంటే జస్ట్ టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయడం బాయిలర్. మనకు వాటర్ కావాలంటే హై టెంపరేచర్ వాటర్ కావాలి టు బాత్. మీ కింద బాయిలర్ నుంచి హాస్టల్లో బాయిలర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ దట్ బాయిలర్ వాటర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఉండే 30 degrees టెంపరేచర్ వాటర్ని 90 degreesగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ బాత్ హాట్ వాటర్తో బాత్ చేస్తే యూ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్గా. దేర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ బాయిలర్. బాయిలర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ వేర్ liquid water is coming into the boiler, liquid water is coming out of the boiler. Mass transfer is occurring and also energy transfer in the form of heat. Both air and energy. Only heat and energy, only work and energy, both generate. There only heat is transferring. Turbine both heat and work is transferring. Understood or not? No, understood no? What is a closed system? What is open? Very, very important. Basic thermodynamics అర్థం కావాలంటే ఈ రెండు సిస్టమ్ అర్థం కాదు. What is the open system means? Both energy transfer in the form of heat and work or mass transfer will occur. What is a closed system? No mass transfer will occur, but energy transfer may occur. Then that is called open system, closed system. What is isolated system? Isolated is that system there is no mass transfer, there is no energy transfer. Example: hot tea in a well insulated flask. In the flask తీసుకున్నారు కదా, వెల్ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్లాస్క్, వెల్ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్లాస్క్ టీ పోసారు. 100 degreesలో ఉన్న టీ గంట తర్వాత కూడా 100 degreesలో ఉంది. మీన్స్ నో హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లాస్క్ టు ద సరౌండింగ్ ఆర్ నో కోల్డ్ ఎయిర్ ఈస్ కమింగ్ ఇంటూ ద టీ. ఫ్లాస్క్లో రావడం. సో దెర్ ఈస్ నో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు.
అండ్ ఆల్సో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో చేయాలి. లోపల నుండి 1 లీటర్ ఆఫ్ టీ అంతే ఉంది. ప్లస్ ఎనర్జీ ఆల్సో నాట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఇన్సులేటెడ్ ఇట్. చాలా వెల్ ఇన్సులేట్ చేయడం వల్ల లోపల హీట్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది, బయట ఉండే హీట్ లోపల రావడం. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్లాస్క్ ఇప్పుడు దాకా మనం కనుక్కోలేదు. నువ్వు వాడే ఫ్లాస్క్ పొద్దున్నే టీ పెట్టిన ఈవినింగ్ అలా కూల్ అయిపోతుంది. అంటే 1 అవర్ పెట్టగలుగుతుంది అది ఆ హాట్ టీ కండిషన్. ఆఫ్టర్ వర్క్స్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ 3-6 అవర్స్ తర్వాత చూడు టీ కూల్ అయిపోయింది. ఎలా కూల్ అయింది? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ అక్కరింగ్. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది లోపల. అందుకే ఐ టోల్డ్ యూ దట్ వెల్ ఇన్సులేటెడ్ ఫ్లాస్క్. వెల్ ఇన్సులేటెడ్, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్సులేట్ చేస్తేనే ద హీట్ విల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లాస్క్ టు ద సరౌండింగ్, ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ టు ద ఫ్లాస్క్. Okay, but whatever flask we are using now, they are not well insulated. 1 hour దాకా హీట్ ని ట్రాప్ చేయగలుగుతారు, హీట్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు బయటికి పోకుండా. ఆఫ్టర్ 1 hour అది ఏం చేయలేదు, చేతులు ఎత్తేస్తారు ఫ్లాస్క్. డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ 2-3 అవర్స్ టీ అనేది కూల్ అయిపోతుంది కదమ్మా. చూసారా? సో ఆ టీ అనేది ఎంత దాకా అది క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది హీట్ అంటే అప్ టు 1 year ఆ ఫ్లాస్క్ అని మనం వాడే ఫ్లాస్క్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వెల్ ఇన్సులేటింగ్ ద ఫ్లాస్క్, పర్ఫెక్ట్గా చాలా ఇన్సులేట్ చేశారు బయట రాకపోకుండా, అప్పుడు దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్ వే దెర్ ఈస్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద దెర్ ఈస్ నో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్, దెర్ ఈస్ నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్. రెండు జరగకూడదు. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఫ్లాస్క్ అండ్ యూనివర్స్. యూనివర్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. యూనివర్స్లోకి మనం కొంచెం మాస్ యాడ్ చేయలేం, మాస్ అనేది బయటకు రాదు యూనివర్స్ నుంచి. Universe means system plus surrounding. So we cannot add mass into the universe or we cannot take out mass from the universe. Example మన యూనివర్స్ అనుకున్నాము, యూనివర్స్ ఉంటే ఫిక్స్డ్ అది లోపల మాస్ బయటకు పంపిస్తున్నామా చేయలేము. మాస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, మాస్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ యూనివర్స్. ఆల్సో ఎనర్జీని మనం యాడ్ చేయలేం, మన ఎనర్జీ రిజెక్ట్ చేయలేం ఫ్రమ్ ద యూనివర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్. ఓకే, so these 3 are very very important. Thermodynamic system, closed system, open system, Isolated. Remember. Tomorrow I will ask questions. Sir. Okay, closed system, open system, isolated. What is the open system? Students. Turbine. Example adugam. What is the open system? Could you explain that? Yes. What is the open system? You have Come to the open system. In that system where there is no na yes sir. Yes. Where there is చెప్పమ్మా రెండు చెప్పా చూడన్న చూసన్న చెప్పు చెప్పు ఇప్పుడన్నా చెప్పు. mass transfer, energy transfer. Where there is mass transfer and also energy. What are the 2 energies? And air. Energies చెప్పు. Energy. నువ్వు చెప్పు. What is the open system? Energy mass transfer జరుగుతుంది, at the same time energy transfer will occur in a open system. What is energy transfer? Energy transfer ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పాను కదా ఇప్పుడే. ఎయిడ్ ఏంటి ఎనర్జీ? ఎయిడ్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, ఎయిడ్ ఈజ్ నాట్ ఎనర్జీ. Engine. ఇంజిన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను. Energies, what are the different types of energies in thermodynamics? Heat energy, work energy. రెండే కదా, ఇంతసేపు వింటున్నారు మళ్ళీ ఏంటి నాకు తెలిసి ఇట్లా డల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు, వింటా అంటారు మర్చిపోతాను. ఆ సెకండ్ చాలు. సో ఎవ్రీడే ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ ఇప్పుడే అడుగుతాను, చెప్పుకోకుండా మార్క్స్ కట్ చేస్తాను. అటెంటివ్గా ఉండాలి. నిద్రపోతుంటా సార్ నేను నాకు అర్థం కాదన్నట్టు ఇట్ ఇస్ నాట్ మై ప్రాబ్లం. చెప్తున్నాను కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లిసన్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఐ మే ఆస్క్ టుడే ఇట్సెల్ఫ్ ఆర్ ఐ మే ఆస్క్ టుమారో ఆల్సో. టైం లేకుండా టుమారో అడుగుతాను, నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడుగుతాను.
So be attentive. కూర్చోండి. 2 members be attentive. 10 సార్లు చెప్తున్నా. 1 hour నుంచి 9:30 స్టార్ట్ చేస్తే 10:30 ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్పుకోండి, ఇంజిన్ అంటావు, ఎయిర్ అంటావు, వాట్ ఇస్ ఎయిర్ ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్, ఇంజిన్ ఇస్ ఎ సిస్టమ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఇంజిన్స్ ఆర్ అన్నారు. ఐసీ ఇంజిన్స్ ఆర్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అన్నారు. వాట్ ఈస్ ద ఓపెన్ సిస్టమ్ మీన్స్ open system, that system where there is energy transfer will occur in the form of heat and work and also mass transfer will occur. Then that is called open system. What is a closed system? A closed system is that system where there is no mass transfer but energy transfer in the form of heat and work will occur. Then that is called closed system. What is isolated system? Isolated system is that system where there is no mass transfer, where there is no energy transfer. Okay, cross better. Where there is no mass transfer, where there is no energy transfer. రెండు జరగదు, ఇవి రెండు జరుగుతాయి. ఇది జరగదు, ఇది జరుగుతుంది. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, నా విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలమ్మా. ఓన్లీ విండమ్ కాదు చూస్తున్నా, నాకు అర్థమైంది. బ్రెయిన్ పోవాలి, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్. అందుకే 10 సార్లు చెప్తున్నాను కూడా మర్చిపోతే మరి రేపు అడిగితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు అది క్వశ్చన్లో అది చెప్పుకుంటే ఇంకా రేపేం చెప్తారు క్వశ్చన్స్. Universe. One of the example of isolated system is universe, because in the universe there is no mass transfer, there is no energy transfer. Okay? Now understood? No? Let us take a note. What is the note? In a closed system, as there is no mass transfer, the system mass remains constant and hence it is also known as controlled mass system. Okay? Closed system ni controlled mass అంటారు. ఓపెన్ సిస్టమ్ ని కంట్రోల్డ్ వాల్యూమ్ అంటారు. రిమెంబర్, ఓకే. క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ మాస్. మాస్ అనేది కంట్రోల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కంట్రోల్ మాస్ అంటారు. ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ వేర్ ద మాస్ విల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ సిస్టమ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్ మాస్. రాయండమ్మా, ఏం సినిమా లాగా చూస్తున్నారు? సినిమా కాదమ్మా, సినిమా చూసి మర్చిపోండి, ఏం కాదు. బట్ చదువుకుంటే టెక్నికల్ టాపిక్ యూ హ్యావ్ రిమెంబర్ ఇట్, యూ హ్యావ్ రైట్ ఇట్. సినిమా అనేది అక్కడ వదిలేసినా పర్వాలేదు, అది గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు. బట్ ద టెక్నికల్ టాపిక్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ అంటిల్ యూ గెట్ ఎ జాబ్. దిస్ ఇస్ టెక్నికల్ కోర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు చదివినవన్నీ రాసుకోవాలా, మెమరైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆఫ్టర్ యువర్ టెక్నికల్ కోర్స్, ఆఫ్టర్ యువర్ 4th year యూ హ్యావ్ టు క్రాక్ ఎ జాబ్. అప్పుడు మర్చిపోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, up till you get a job, this topic has to be memorized. Memorize చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, సో అన్ని రాకపోయినా నేను చెప్పే టాపిక్ చిన్నది రాయండి. వాట్ ఎవర్ షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తా కదా. సో క్లోజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as కంట్రోల్ మాస్ సిస్టమ్ అంటారు. కంట్రోల్ మాస్. వాట్ ఈస్ కంట్రోల్ మాస్? బికాస్ మాస్ ఈజ్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్. మాస్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మాస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఓకే, సో ఐ థింక్ యు ఆర్ ఎ మాస్. We are under controlled environment. మీరందరూ ఒక కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నారు. బయటకు వెళ్తున్నంత లోపల రావటం లేదు. సో యు ఆర్ దిస్ రూమ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కంట్రోల్డ్ మాస్ సిస్టమ్, క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, ఓకే, అగైన్ ఐ టెల్లింగ్ ద పాయింట్. క్లోజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as కంట్రోల్ మాస్ సిస్టమ్. ఓపెన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as కంట్రోల్ వాల్యూమ్ సిస్టమ్. ఓకే, మాస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, బట్ వాల్యూమ్ విల్ రిమైన్ సేమ్. The structure, open system of the structure will remain same. Control volume. What is control volume? It is the volume enclosed or surrounding the device which we wish to analyze. Across the control volume, both mass transfer and energy transfer can take place. ఇలా టర్బైన్ చూసాం కదమ్మా. టర్బైన్ మొత్తం టర్బైన్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అయిందంటే వాల్యూమ్ టర్బైన్ పెద్దగా ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇది ఈజ్ కంట్రోల్. ఆ సైజులో ఉంది. ఒక్కసారి ఆ డిజైన్ చేసామంటే ఆ టర్బైన్ అంతే ఉంటుంది. నువ్వు ఒక్కసారి ఐసీ 100cc డిజైన్ చేసామంటే దట్ ఈస్ కంట్రోల్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ని కంట్రోల్ చేసేసాం. బట్ మాస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ అక్కరింగ్. ఓకే, సో క్లోజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ కంట్రోల్ మాస్, ఓపెన్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ కంట్రోల్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ని నేను కంట్రోల్ చేస్తాను, బట్ మాస్ అనేది లోపలికి వస్తాను, బయటకు వెళ్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం energy in the form of heat and work is happening inside the control volume or open system.
ఓకే, ఏసీ ఆర్ యువర్ ఐసీ ఇంజిన్, నువ్వు బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నావు, ఆ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది ఇంకా నువ్వు 100 cc వాళ్ళు ఈరోజు పొద్దున్న డ్రైవ్ చేసి ఈవినింగ్ కల్లా పెద్దగా అయిపోయింది ఐసీ ఇంజిన్, కంట్రోల్గా ఉండాలి వాల్యూమ్. ఓకే, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్ ఓపెన్ సిస్టమ్. కంట్రోల్ వాల్యూమ్ ఈస్ కాల్ ఓపెన్ సిస్టమ్, కంట్రోల్ మాస్ ఈస్ కాల్ క్లోజ్ సిస్టమ్. రెండిట్లో somebody tell control volume, it is a control volume and you have to tell that it is an open system. If somebody asks what is the control mass and it is a closed system. Mass is being controlled, mass is being fixed. So we are calling this as a closed system. Control mass is also called as closed system. Control volume is also called as open system. Remember it. Next. Now we have two types of approaches. We have two types of approaches. One is microscopic approach, one is microscopic approach. If you want to study about any system, thermodynamic system, we have to follow microscopic approach and macroscopic approach. We have two approaches. Our two approaches we have to follow. So what are the two approaches? Microscopic approach. What is microscopic approach? In microscopic approach, the behavior of individual molecules we are taking into consideration. Okay, each and every individual molecule's behavior consider చేస్తే that is called microscopic approach. Okay, example ఈ క్లాస్ అనుకున్నాను, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ అనుకున్నాను, నేను ఈ ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ నేను కన్సిడర్ చేస్తూ వెళ్తున్నానంటే ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్. ఈ క్లాస్ గురించి నేను స్టడీ చేయాలి, ఈ క్లాస్ ఎలా ఉంది, ఈ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఈ క్లాస్ బాగా వస్తుందో లేదా, వాళ్ళ ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఏంటి. If I want to know means, if I am following a microscopic approach, what is your name? Naveen. What is the percentage in intermediate? 68. Sit down. Next. What is your name? What is your percentage? 60. Sit down. ఇండివిజువల్గా నేను సెలెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాను, మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ మళ్ళీ అర్థం తర్వాత ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్ బిహేవియర్ నేను అర్థం చేసుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్. ఇన్ ద సేమ్ విత్ థర్మోడైనమిక్స్ ఆల్సో, ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్ నేను కన్సిడర్ దాని బిహేవియర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని తెలుసుకుంటే, దాని ప్రాపర్టీస్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని తెలుసుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిస్టికల్ థర్మోడైనమిక్స్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్టాటిస్టికల్ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, ఆ అప్రోచ్ని మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ని స్టాటిస్టికల్ థర్మోడైనమిక్స్ అది హైలైట్ చేస్తుంది. అంత రాకుండా అవసరం. మైక్రోస్కోపిక్ ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్, స్టాటిస్టికల్ అంతే. ఆ లైన్ చదివితే సార్ మీకు గుర్తుకు వచ్చేది మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నో నీడ్ టు రైట్ టోటల్ సెంటెన్స్, ఒక లైన్ రాస్తాం. మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్, ఇండివిజువల్ మాలిక్యూల్స్, నెక్స్ట్ స్టాటిస్టికల్ థర్మోడైనమిక్స్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్. Okay, so in microscopic approach, the behavior of individual molecules is taken into consideration. This approach is also called as statistical thermodynamics. This approach is useful for low density and higher altitudes. ఈ అప్రోచ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే లో డెన్సిటీ ఉండాలా, హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఉండాలి. లో డెన్సిటీ అండ్ హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటే ఓన్లీ ఒక సర్టెన్ హైట్లో, అంటే ఇఫ్ యూ గో 1 kilometer అబౌవ్ ది ఈ మన అట్మాస్ఫియర్ నుంచి 1 kilometer పైన అంటే అక్కడ లో ఆల్టిట్యూడ్, హై ఆల్టిట్యూడ్, లో డెన్సిటీస్ ఉంటాయి. లో డెన్సిటీస్ అంటే మాలిక్యూల్ ఇండివిజువల్గా ఉంటాయి, దగ్గర ఉండవు, దూరం ఉంటాయి. అప్పుడు అక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎక్కడ అప్రోచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఈజ్ అట్ లో డెన్సిటీ అప్రోచ్. బట్ హై డెన్సిటీ అప్రోచ్ దగ్గర ఏది అప్రోచ్ యూస్ఫుల్? మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్. వాట్ ఈజ్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్? యావరేజ్ బిహేవియర్ మాలిక్యూల్స్ ఈ టేకెన్ ఇన్ కన్సిడరేషన్. ఓకే, ఈ క్లాస్లో తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే, ఈ క్లాస్లో 100 members కూర్చోబెట్టారు. ఒక్కొక్క ఎత్తుకుంటే నేను పోలేదు, టైం అవుతున్నాను. ఒక్కొక్క బిహేవియర్ నేను స్టడీ చేసుకుంటే పోలేదు. యావరేజ్ బిహేవియర్ మాలిక్యూల్స్ స్టడీ చేసేసి ఒక పాయింట్కి వచ్చేస్తారు. యావరేజ్గా పిల్లలు బాగున్నారు సార్, యావరేజ్గా పిల్లలు బాగా చదివే పిల్లలు ఉన్నారు, యావరేజ్గా పిల్లలు మంచి ఫిజికల్గా బాగా ఉన్నారు, యావరేజ్గా పిల్లలందరూ చూస్తేనే, యావరేజ్గా చూస్తే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ చూస్తే నేను సెలెక్టెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ and we have concluded that the students are good in studies. That approach is very easy because each and every ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకో, 100 members డెన్సిటీ, హై డెన్సిటీ ఉంది క్లాస్లో. ఒక్కొక్కరు ఎత్తుకుంటున్నారంటే ఈరోజు పొద్దున్నే స్టార్ట్ చేసి ఈవినింగ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు స్టడీ చేయాలి ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ గురించి.
విల్ టేక్ టైం కన్స్యూమింగ్. బట్ యావరేజ్గా చెప్పేస్తాను, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ బాగున్నారు సార్, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ బాగున్నారు, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే సార్. సెలెక్టింగ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సెలెక్ట్ చేసిన ఓకే సార్, వీఆర్ హ్యాపీ విత్ దిస్ క్లాస్, దే ఆర్ వెరీ గుడ్. దెన్ దట్ అప్రోచ్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్. దెన్ దట్ నేమ్ is also called as statistical classical thermodynamics, classical way of approach, classical way of approach. The average behavior of molecules అది ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే హై డెన్సిటీ అప్లికేషన్స్లో ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ బిహేవియర్ తీసేసుకొని మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం, ఈజీగా అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కటి ఎత్తుకోవాలంటే చాలా కష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ individual molecules behavior is not taken into consideration, that is average behavior of molecules taken into consideration. Average behavior of molecules taken into consideration. This approach is also called as classical thermodynamics. Microscopic average behavior of molecules, classical thermodynamics. ఒక లైన్ రాస్తాను, రన్నింగ్ నోట్స్ అలా ఉండాలి, మొత్తం రాసుకుంటున్నా అంటే ఎప్పుడు వింటారు, అది ముందంతా రాసుకుంటా అంటే వినకూడదు, అలా రాసుకుంటుంటే ఎప్పుడు వింటారు. So, microscopic, individual molecule, statistical thermodynamics. When they approach any high density, low density approach, high altitude, low density. Altitude పెరిగే కొద్దీ low density ఉంటుంది. ఓకే, మనం అర్థం నుంచి పైన వెళ్ళే కొద్దీ ఆస్ట్రానమర్స్ అందరికీ పెట్టుకుంటారు తెలుసా, అక్కడ లో డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిర్ అందరు జెట్ ఎయిర్ప్లేన్స్లో లోపల ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు చూసారా, మాస్ ఆ సపరేట్ సిలిండర్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్. సో మన అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్తో ఆక్సిజన్ పంపిస్తాను మనం కాబట్టి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్. అది తీసేసినాను పైన లో డెన్సిటీ కాబట్టి ఆక్సిజన్ అంత లెవెల్ ఉండదు, ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతుంది. బికాస్ లో డెన్సిటీ, హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ లో డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాడు సఫోకేట్ అవుతారు. ఎయిర్ అంత కావాల్సిన ప్రెషర్తో ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళదు కాబట్టి యూ విల్ డై, ద పర్సన్ ద పైలట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. కాబట్టి ఏరోప్లేన్లో సీల్ చేసేస్తాం, మొత్తం సీల్ చేసేస్తాం. ఒక ఏరోప్లేన్ హైట్లో పోతాను అనుకోండి చూసారా, మొత్తం సీల్ చేసి, బికాజ్ ఆ క్యాబిన్లో ప్రెషర్ హై ఉంటుంది, బయట ప్రెషర్ లో ఉంటుంది. లో డెన్సిటీ కాబట్టి లో ప్రెషర్, హై డెన్సిటీ కాబట్టి హై ప్రెషర్. క్యాబిన్ సీల్ చేసి వన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఏరోప్లేన్, ద ఎయిర్ హోస్టెస్ విల్ క్లోజ్ ద డోర్. లోపల ప్రెషర్ పర్ఫెక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే కిందకు వచ్చేదాకా. ఒక సడన్గా ఒక ఓపెనింగ్ అనుకో ఏం జరుగుతుందమ్మా చూసారా, సినిమాలో చూపించారు, హీరో గన్ షాట్ బుల్లెట్ తగ్గుతారు, గ్లాస్ పగిలి లోపల ఉండేవాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతాను, సక్ చేసుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్. ఎయిర్టెల్ సినిమాలో చూసారు కదా, మా లోపల నుంచి బయటికి వెళ్తాను, ఎందుకంటే బయట హై ప్రెషర్, లోపల లో ప్రెషర్ కాబట్టి లోపల నుంచి బయటకు పోతాను మనుషులు, బయట నుంచి లోపల రాదు. బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్, లోపల హై ప్రెషర్, బయట లో ప్రెషర్, సడన్గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, లాక్కుంటున్నాం లో ప్రెషర్. ఆ పర్సన్ అనేది సక్ చేసేసుకుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, లిక్విడ్ ఫ్లాట్గా పెట్టండి, వాటర్ పోయింది అక్కడే ఉంటుంది, అది ఇట్లా పెట్టండి, డిఫరెన్స్ ఇన్ హైట్ మెయింటైన్ చేయండి, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కదా, పైనుంచి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది చూసారా. హై 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 ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి లో ఆల్టిట్యూడ్కి వెళ్ళిపోతుంది లిక్విడ్ చూసారా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలి, ఇది ప్లాంట్ ఉంది కాబట్టి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది హై వాటర్ పోతుంది. బికాస్ వీ హావ్ మెయింటైన్ డిఫరెన్స్, ఈ హై డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల లిక్విడ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ హై లెవెల్ టు లో లెవెల్. అదే ఫ్లాట్గా పెట్టాలి, ఫ్లాట్గా ఉంటుంది అక్కడే ఉంటుంది వాటర్ అక్కడే ఉంటుంది, బికాస్ డిఫరెన్సెస్ లేదు. ద సేమ్ వే పాయింట్స్ కూడా లోపల ఏరోప్లేన్లో హై ప్రెషర్ ఉంటుంది, బయట లో ప్రెషర్ ఉంటుంది, బట్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ప్రెషర్ కాబట్టి మనుషులు లాగేసుకుంటుంది బయట, ఆ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ లోపల బయటకు లాగేసుకుంటుంది కాబట్టి అన్ని సీల్ చేయాలి ఏరోప్లేన్. Understood what is a microscopic approach, macroscopic approach. Okay? So what is a microscopic approach? The behavior of individual molecules taken into consideration is called microscopic approach. Example, statistical thermodynamics. Where it is useful? Low density approach. High altitudes, low density. Density తక్కువ చోట microscopic approach is very useful.
డెన్సిటీ హై ఉండే చోట మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. వాట్ ఇస్ మైక్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్? Average behavior of molecules is taken into consideration. What is microscopic approach? Average behavior of molecules is taken into consideration. Okay, understood? In the next class I will ask what is classical thermodynamics, what is classical thermodynamics is also called as what? Statistical thermodynamics is also called as what? Questions of time, please be prepared. ఇప్పుడున్న చదువులండి నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్పుకోకుండా మార్క్స్ మీద వచ్చేలాగా ఆబ్సెంట్ అనే ఇస్తాను. ఓకే, ఐ పుట్ ఆబ్సెంట్ ఆర్ ఐ పుట్ లెస్ మార్క్స్. సో బీ అటెంటివ్ ఇన్ ద క్లాస్. సో అందుకే షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఒకసారి అది చూసినప్పుడు రివైజ్ చేసినప్పుడు గుర్తుకు వచ్చేసారు. నౌ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టడీ అబౌట్ ది సిస్టమ్, ఒక సిస్టమ్ గురించి నేను స్టడీ చేయాలంటే దట్ షుడ్ బి థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మోడైనమిక్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే, ఆ సిస్టమ్ పైన నేను థర్మోడైనమిక్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. సో థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ 3 ఈక్విలిబ్రియంస్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దేర్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. In order that system is in thermodynamic equilibrium, it should satisfy 3 equilibriums. One is thermal equilibrium, next is mechanical equilibrium, next is chemical equilibrium. ఆ మూడు సాటిస్ఫై చేశానంటే దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. దెన్ ఐ కెన్ స్టడీ అబౌట్ ద సిస్టమ్. ఈక్విలిబ్రియం లేకుంటే నేను స్టడీ చేయలేదు. నీ గురించి స్టడీ చేయాలంటే నువ్వు అటు ఇటు తిరుగుతానంటే స్టడీ చేయలేదు. నువ్వు ఒక ఈక్విలిబ్రియం ఉంటేనే నేను స్టడీ చేయగలుగుతాను. అదేనమ్మా, అండర్స్టూడ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టడీ అబౌట్ దిస్ క్లాస్ మీన్స్ నేను క్లాస్కి వస్తాను, మీరు అందరూ ఉన్నారు ఒక చోటు ఉన్నారంటే ఈజీగా స్టడీ చేయగలుగుతాను. నేను వస్తాను, నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోయాను, దెన్ ఐ కెన్ స్టడీ అబౌట్ యూ. బికాజ్ నువ్వు ఈక్విలిబ్రియం లేదు, నేను వస్తాను వెళ్ళిపోతున్నా, వస్తాను ఏం స్టడీ చేస్తాను? ఐ కెన్ స్టడీ అబౌట్ దెమ్ బికాజ్ దే ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద రూమ్, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. ఐ కెన్ స్టడీ అబౌట్ దెమ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, if I want to study about a system, the system should be in thermodynamic equilibrium. What is the thermodynamic equilibrium? It should follow, it should be equilibrium thermal, it should be equilibrium mechanical, it should be equilibrium chemical. Moodu conditions follow ayitane, then the system is in thermodynamic equilibrium. Then I can study about that system. Otherwise, it is impossible for me to study about that particular system. ఆ మూడింట్లో ఏదో ఒకటి ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలి. One, what is thermal equilibrium? ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఓకే, అన్ని చోట్ల ఈ రూమ్లో ఉన్నాం. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ రూమ్ ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ ద టెంపరేచర్ నియర్ మై సిస్టమ్ షుడ్ బి సేమ్. ద టెంపరేచర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రూమ్ షుడ్ బి సేమ్. ఆ లాస్ట్లో కూడా టెంపరేచర్ అంతే ఉండాలి, ఇక్కడ అంతే ఉండాలి, ఈ లాస్ట్లో కూడా అంతే ఉండాలి, ఆ పైన కూడా అంతే ఉండాలి. దెన్ దిస్ రూమ్ ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్. All the area, the temperature is same. Understood? No? That is called thermal equilibrium. Next, mechanical equilibrium. Equilibrium of forces or pressure. Pressure difference in the room. Forces in the room. Difference in forces in the room. Equality, inequality in forces in the room. Equality of forces in the room. Seesaw, you sir? If you go to park of seesaw, itla undanko equality of force. ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకే ఫోర్స్ ఉంది, ఫోర్సెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడుందంటే ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఈ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది, ఈ వెయిట్ తక్కువ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫోర్సెస్. ఇలా ఉందంటే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. అండర్స్టూడ్? తక్కడి చూస్తే తక్కడికి కూడా అంతే కదా. తక్కడి పెట్టినప్పుడు రెండు ఈక్వల్గా ఉంటేనే దెన్ యూ విల్ సాటిస్ఫై, ఆ పర్సన్ సాటిస్ఫై అవుతారు. ఒకటి ఇట్లా ఒకటి ఇట్లుంది, యూ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై. ఒకటి ఇట్లుంది అనుకో వాన్ క్లాస్, ఒకటి ఇట్లుంది అనుకో నీ క్లాస్. అదేనమ్మా, నువ్వు తక్కువ తీసుకొని వచ్చి నువ్వు వస్తువు కొంటావు. కేజీ యాపిల్స్ తీసుకున్నావు, యాపిల్స్ చాలా కాస్ట్ కాబట్టి కేజీ తీసుకున్నావు. ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడే నువ్వు తీసుకుంటావు. ఇట్లున్ననుకో నీ యాపిల్స్ వెయిట్ ఎక్కువ, ఈ 1 kg వెయిట్ తక్కువ, ఇది ఎక్కువ వెయిట్ ఉంది 1.5 kg. వాడు ఏం చేస్తారు, ఒకటి తీసేస్తారు. సార్ నా గ్లాస్ ఎంత సార్ మీకు ఇస్తే, బికాజ్ 1 kg నేను ఎంత కొంటా మీకు ఇచ్చే మొత్తం మీకు 1.5 kg మీకు ఇచ్చిన అంటే మీరు ఇచ్చే అమౌంట్కి నా గ్లాస్ అవుతుంది సార్. అప్పుడు ఏంటి తీసేసి ఈక్వాలిటీ చేస్తావు. అదే ఎట్లుందనుకో నీ వెయిట్ తగ్గి పైన నువ్వు ఒప్పుకో, ఏమమ్మా 1 kg వెయిట్గా రాలేదు ఈక్వల్ చేయండి,
బికాస్ నీ క్లాస్ అయితే 1 kg అప్పుడు 200 పెట్టి ఇంకా తక్కువ ఉంది, వెయిట్ తక్కువ ఉన్నట్టు నువ్వు ఏం చేస్తావు, మమ్మ మేక్ ఇట్ టు ఈక్వల్, ఇంకో యాప్లో యాడ్ చేస్తే రెండు ఈక్వల్ చేస్తే అప్పుడు నేను సాటిస్ఫై అవుతాను. అందుస్తున్నాం ద ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట, అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నది, ఓకే, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ రెండు ఉంటేనే దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. నెక్స్ట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. వాట్ ఇస్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లోపల జరగకూడదు, కెమికలీ షుడ్ బి స్టేబుల్, దెన్ ద సిస్టమ్ వీ కెన్ స్టడీ అబౌట్ దట్ సిస్టమ్. కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నాయి అనుకో, టెంపరేచర్ ఎట్లా పెరుగుతుంది, ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, అప్పుడు నువ్వు స్టడీ చేయలేవు సిస్టమ్ గురించి. కెమికల్గా స్టేబుల్గా ఉంది, దట్ సిస్టమ్ షుడ్ బి కెమికలీ స్టేబుల్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సిస్టమ్ టు బి థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం it should satisfy 3 equilibriums. One is thermal equilibrium, one is mechanical equilibrium, one is chemical equilibrium. Okay, ఈ మూడు satisfy అయితేనే then the system is in thermodynamic equilibrium. Why equilibrium is necessary means if you want to study about the system, then the system should be in equilibrium position. Otherwise you cannot study about it. సడన్గా ప్రెషర్ వేరీ అవుతాను, సడన్గా టెంపరేచర్ వేరీ అవుతాను, ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్, అక్కడ ఒక టెంపరేచర్, ఇక్కడ ఒక ఎక్కువ ఫోర్స్, ఇక్కడ తక్కువ ఫోర్స్ ఉన్నంటే యూ కెన్ స్టడీ అబౌట్ అర్థమేదమ్మా, యూ కెన్ స్టడీ అబౌట్ దిస్ దట్ పర్టికులర్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్. సో బిఫోర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ఆఫ్ ఎనీ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి, మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలి, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ స్టడీ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. Okay, understood now this? I will ask questions Amma. Next, these are the basics. These are the basics you should remember before analyzing of any thermodynamic system. For thermodynamic system application చేయకముందు ఈ basics అన్ని you have to remember in mind. Okay, now what is a pure system? So let us talk about a pure system. A substance is said to be in pure system if it is in homogeneous chemical equilibrium, in homogeneous chemical aggregation. Rendu homogeneous ga unte then that system is called pure system. Pure substance, sorry, not system, substance. A substance we are naming as a pure substance means rendu conditions satisfy ga. One is homogeneous in chemical composition, homogeneous in chemical aggression. కాంపోజిషన్ గల హోమోజీనియస్ ఉండదు, అగ్రిషన్ ద్వారా కూడా హోమోజీనియస్ ఉండదు. దెన్ ద సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ దెన్ ద సబ్స్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us compare three substances compared to ఇది ప్యూరా. ఓకే, నౌ వాటర్ ఉంది హీట్ చేసాను, స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యింది. వాట్ ఇస్ దేర్, ఐఎమ్ హీటింగ్ ఇట్, స్టీమ్ ఒక పక్క స్టీమ్ ఉంది, ఒక పక్క వాటర్ ఉంది. లిక్విడ్ వాటర్, స్టీమ్, గ్యాస్ ఇస్ స్టీమ్. నౌ వాట్ ఇస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఫర్ వాటర్? Two molecules or two atoms of hydrogen combined with one atom of oxygen. ఇది కెమికల్ అగ్రెషన్ అంటారు. ఇట్లుంటేనే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్. H2O అని వాటర్ అంటారు. Chemical formula for water is H2O. Two molecules of hydrogen, one molecule of oxygen, రెండు combine అయితేనే H2O form అవుతుంది. Chemical aggression. Okay. First condition, homogeneous substance, chemical. ఎలా తర్వాత ఇది చూద్దాం, ఇది కాదు, ఇది చూద్దాం. Steam. Let us talk about steam. Water and steam రెండు combine చేస్తారు. Steam is also called H2O. Steam వేరే పేరు ఏమైనా ఉందమ్మా? స్టీమ్ కూడా H2 అంటాం. 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen. Now ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి, ఈ రెండు సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేశారు. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి. కెమికల్ హోమోజీనియస్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ H2O కండిషన్స్ యాడ్ చేశారు. కెమికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2:1 2:1 1:2 satisfied. Then this is called pure substance. Even though there is change in phase. Phase different ఉన్నమ్మా. వాటర్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్, స్టీమ్ ఈజ్ ఇన్ గ్యాసియస్ ఫేజ్. రెండు కంబైన్ చేసినా ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అవుతారు. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సాటిస్ఫైడ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్, కెమికల్ అగ్రిషన్ కూడా సాటిస్ఫైడ్.
then the system is called pure substance. Even though the phase has been changed. So the different phase గా ఉంది సార్. This is the steam, gaseous phase. This is the liquid phase. రెండు ఎట్లా సేమ్ అయితే అంటే కెమికల్ కాంపోజిషన్ సాల్వ్ అయినా కెమికల్ ఎక్వేషన్ సాల్వ్ అయినా సేమ్ కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఇప్పుడు రెండో కండిషన్ రాదు. ఇది చూడదండి, రెండు సబ్స్టెన్స్ వాటర్ తీసుకున్నాం హ్యాస్ టు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ రెండు తీసుకున్నాం. గ్యాస్ ఇది లిక్విడ్ వాటర్ గ్యాస్. See the composition. Hydrogen 2 molecules, oxygen 1 molecule. H2O ఇది కూడా, but 2 hydrogen 1 oxygen separate చేసేసారు. గ్యాస్ అయిపోయింది. ఓకే, H2 ప్లస్ O ఇది గ్యాస్ అయిపోయింది. హైడ్రోజన్ రెండు ఉన్నాయి, ఆటమ్స్ రెండు ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ ఒకటే ఉంది. సేమ్. నౌ H2O in H2 సేమ్. H2O సేమ్. నెక్స్ట్ బాండింగ్ చూడండి. ఇది సపరేట్ బాండింగ్, ఇది సపరేట్ బాండింగ్, ఇది సపరేట్ బాండింగ్, ఇది సపరేట్ బాండింగ్. బాండింగ్ పరంగా డిఫరెంట్. అర్థమైందమ్మా? సో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫైయింగ్ H2O, 2 హైడ్రోజన్ 1 ఆక్సిజన్ సాటిస్ఫైయింగ్, బట్ బాండింగ్ సాటిస్ఫై కాదు. ఇది సపరేట్ బాండింగ్, ఇది సపరేట్ బాండింగ్. సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ నాట్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఈవెన్ H2O ఇది కూడా H2O, బట్ బాండింగ్ ఇది బాండింగ్ పెట్టి ఇది బాండింగ్ పెట్టి దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. అండర్స్టాండ్? Second is not a pure substance. So what is the primary condition to become a pure substance? Primary condition to become a pure substance. First, it should be chemical composition. Next, chemical composition అయితేనే కరెక్ట్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అనలేము. కెమికల్ అగ్రెషన్, బాండింగ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ రావాలి H2 ప్లస్ O2 సపరేట్ గ్యాస్. వాటర్ H2O 2:1, 2:2. ఇది ఒక గ్యాస్, ఇది ఒక వాటర్. రెండు సాటిస్ఫై కాదు. వన్ సాటిస్ఫై కాదు, సెకండ్ సాటిస్ఫై కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. Understood? This what is a pure substance? A pure substance that will be pure substance even though separate phases unna, even different phases unna. Chemical composition, it has to satisfy chemical composition, it has to satisfy chemical reaction. Rendu satisfy అయితే then that substance is a pure substance. Even though phases are different. ఇది ఒక గ్యాస్, ఒక లిక్విడ్ ఫేజ్ రెండు కలిపినా కూడా నో ప్రాబ్లం, బట్ రెండు సాటిస్ఫై కాదు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నాం. ఐ హావ్ టేకెన్ వాటర్, దీంట్లో ఆయిల్ కలిపినా ఇది ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుందా? ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆయిల్ ఈజ్ ఆల్సో లిక్విడ్, వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో లిక్విడ్. లిక్విడే కానీ సార్ చెప్పాలి కదా. రెండు బోత్ ఆర్ లిక్విడే కానీ సార్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుందంటే చెప్పలేదు. బికాస్ బాండింగ్ చూడండి, ఆయిల్ సపరేట్ బాండింగ్, కాంపోజిషన్ డిఫరెంట్, వాటర్ డిఫరెంట్. సో ఆయిల్ అండ్ వాటర్ రెండు మిక్స్ చేసినా దెన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. దీంట్లో ఆయిల్ హెయిర్ ఆయిల్ కలపండి అన్న, హెయిర్ ఆయిల్ కలిపి సార్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఒప్పుకోండి నేను. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కావాలంటే రెండు సాటిస్ఫై కావాలి. వన్ ఈజ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్, కెమికల్ అగ్రెషన్. ఓకే, కెమికల్ కాంపోజిషన్ సాల్వ్ అయిందా? వాటర్ H2O, ఆయిల్ సపరేట్ ఉంది. కోకోనట్ ఆయిల్ అంటే దాని సపరేట్ ఫామ్లో ఉంది. కోకోనట్ ఆయిల్ H2O నేనా, దాని సపరేట్ ఆయిల్, దాని సపరేట్ ఫామ్లో ఉంది. కిరోసిన్ కలపండి, దీంట్లో వాటర్లో మరొకసారి కిరోసిన్ కలపండి. నేను ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంతా నువ్వు ఒప్పుకుంటావా? నో సార్, ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై టూ కండిషన్. కెమికల్ కాంపోజిషన్ సాటిస్ఫై కాదు, కెమికల్ అగ్రెషన్. కెమికల్ కాంపోజిషన్ సాటిస్ఫై కాదు. ఇది H2O, కిరోసిన్ సపరేట్, కిరోసిన్ సపరేట్ ఫామ్లో దాంట్లో హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి, వీడే ఉంటాయి. అర్థమైందమ్మా? సో దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. A substance is said to be pure substance it has to satisfy two conditions. One is chemical composition, chemical aggression. ఇక్కడ టూ ఫేజెస్ చూపించినా కూడా ఫస్ట్ సాటిస్ఫై అయింది. స్టీమ్ ఈజ్ గ్యాషియస్ ఫేజ్, వాటర్ ఇస్ లిక్విడ్ ఫేజ్. రెండు కలిపినా కూడా అది ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అయింది.
Here it is a gaseous phase. The liquid phase. Any kalpa. H2O, but it is not bonding. This bonding is different. This bonding is different. This is not a pure substance. This is also not a pure substance. Oil in the water is not a pure substance. Kerosene in the water is not a pure substance. Okay? Yes, a substance is said to be a pure substance. It has to satisfy two conditions: chemical composition, chemical aggression. Then the system is called pure substance. ఎందుకు ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ గురించి చదువుతున్నామంటే ఎగ్జాంపుల్ వాటర్. వాటర్ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఈవెన్ ది స్పేసెస్ ఈజ్ చేంజింగ్. ఫేజ్ చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా అది ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుంది. రెండు కలిపినా కూడా ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ వాటర్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్. సో వాటర్ గురించి మనం స్టడీ చేయాలి. వీఆర్ యూజింగ్ ఎయిర్ ఫర్ కంప్రెషన్ of air to generate high pressure. Air is also called pure substance. Air is also called pure substance because you are using air for different applications. In pneumatics applications, you are using liquid for hydraulic applications. So, studying of pure substance is very important. అక్కడ కూడా సేమ్ లిక్విడే వాడుతున్నాం. హైడ్రాలిక్స్ లో కూడా లిక్విడ్ ఒకటే వాడతాం, ప్యూర్ సబ్స్టెన్సే వాడతాం. న్యూమాటిక్స్ లో కూడా ఏరే వాడతాం. ఏర్ విత్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ వాడామంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. సో వై యూ వాంట్ టు స్టడీ అబౌట్ దిస్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ మీన్స్ బికాస్ we are using the pure substance like water. What is a pure substance? For steam power plant, we are generating the electricity. We are using air for compression to compress the air. The compressed air we are using for many applications, pneumatics application. So air is called as pure substance. Okay, that is the reason we have to know what is a pure substance. That is the reason I have told you what is a pure substance. అన్ని ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ చెప్పకూడదు. ఎయిట్లో ఇంకోటి యాడ్ చేసి ఇది ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్తామంటే అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ నో సార్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. బికాస్ ఏ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్ ఈవెన్ దో ఇన్ మిక్సింగ్ it should satisfy chemical composition, it should satisfy chemical aggression. Both are not satisfied. So I will not consider it as a pure substance. Pure air, it is called a pure substance. Water, H2O, it is called a pure substance. Water plus steam, it is also called a pure substance. Understood, no? Everybody understood what is a pure substance? Time is there. ఇది ఒక రాసుకున్నాం లాస్ట్ క్లోజ్. A pure substance can exist in single phase or more than one phase. A pure substance can exist in single phase more than one phase. Single phase గా ఉండొచ్చు, more than one phase కూడా ఉండొచ్చు. Next, very important. Dry air is a pure substance, but moisture air is not a pure substance. Dry air is a pure substance. Moisture air is not a pure substance. Because moisture air లో వాటర్ వేపర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి we cannot tell it as a pure substance. Dry air చెప్పొచ్చు. Pure dry air is called a pure substance. air ni we cannot call it a pure substance because air is a combination of water vapor plus dry air. రెండు ఉంటాయి అమ్మా. ఇప్పుడు ఉండే ఎగ్జామ్ చూడండి అమ్మా. ఎగ్జామ్ ఇక్కడ చూడండి. Now I am taking this as a air. ఈ air అమ్మా. Air is not a this air is not a pure substance because ఈ air లో డ్రై ఎయిర్ ఉంది ప్లస్ వాటర్ వేపర్ కూడా ఉంది. ఎలా తెలుస్తుందంటే డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ రూమ్ టు 18 degrees. ఎలా తెలుస్తుంది సార్ ఎయిర్లో వాటర్ వేపర్ ఉందని ఎలా చెప్పగలుగుతామంటే మనకు కనపడటం లేదని సార్ ఎయిర్లో బికాస్ ద వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ సూపర్ హీటెడ్ స్టేట్. సూపర్ హీటెడ్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి మనకు కనపడదు. ఎప్పుడు కనపడుతుంది అంటే ఇఫ్ యూ డిక్రీజ్ ద రూమ్ టెంపరేచర్ టు 18 degrees, ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ 18 degrees డిక్రీజ్ చేయండి అమ్మా. రేపు కొంచెం పైనాక కండెన్స్ అయితే ఉంటుంది వాటర్ వేపర్. కండెన్స్ అయ్యి బెంచ్ మీద కనబడుతుంది, వాటర్ వేపర్ డార్క్నెస్ కనబడుతుంది. చూసారా? ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇన్ వింటర్ సీజన్ డిసెంబర్ మంత్లో అర్ధరాత్రి 12 మార్నింగ్ లేచి చూడండి, వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద ఎయిర్ విల్ స్టార్ట్ కండెన్సింగ్ అట్ 18 degrees Celsius ఫర్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. ఈ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్కి 18 degrees Celsius దగ్గర వాటర్ వేపర్ కండెన్స్ అయిపోయి నీ బైక్ మీద నీ టెర్రస్ మీద వాటర్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. రాత్రి వచ్చి రోడ్డు పోసినారు అక్కడ.
బికాస్ ఎయిర్ హ్యాస్ బీన్ కండెన్స్. ఎప్పుడు కండెన్స్ అయింది? 18 degrees అప్పుడు ఎయిర్ కండెన్స్ అయ్యి వాటర్ వేపర్ కండెన్స్ అయ్యి లిక్విడ్ వాటర్ గా ఫామ్ అయింది. సో నవ్ వీ కెన్ టెల్ దట్ ఎయిర్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రై ఎయిర్ ప్లస్ వాటర్ వేపర్. ఓకే, సో మాయిశ్చర్ ఎయిర్ ని మనం we cannot call it as a pure substance. Dry air ni we can call it as a pure substance. Okay, air lo water vapor anta తీసేసేయండి, మొత్తం డ్రై అవుతుంది. then the dry air is called pure substance. తీయగలుగుతాం, మొత్తం కండెన్స్ చేసేసేయండి. ఇక్కడ ఉండే రూమ్ లో ఉండే ఎయిర్ లో ఉండే వాటర్ వేపర్ అంతా కండెన్స్ చేసి ప్యూర్ డ్రై అయిపోతుంది. then the dry air is called pure substance. Okay, pure substance can be mixture of gases also. ఎనీథింగ్ ఇందాక చూపించారమ్మా, లిక్విడ్ ప్లస్ వేపర్గా కాంబినేషన్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై కెమికల్ కాంపోజిషన్, కెమికల్ అగ్రెషన్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. గ్యాస్ ఎగ్జాంపుల్